Guarda, lo scarico col legno, visto che c'è un po' troppa differenza con i cassetti, piedi, per l'insetto. Lo diluisco al 50% di un insetto progressivo, per visto delle mani. Adesso utilizzerò un po' di antico diluito con dell'alcol per fare le cove. Ora utilizzerò un bollitore a freddo per le mani dei cassetti. Ora che trovo una frittura a cera.